Good morning, guys. We have to start the third chapter of our textbook. The title of the chapter is Reactivity Series and Electrochemistry. This is a chapter deals with the properties and studies of metals. When we examine the periodic table, we know that a majority of elements in the periodic table are metals. Majority of elements in the periodic table are metals. We know the first group of the periodic table, except hydrogen, the elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, etc. are collectively called as alkali metals. The first group, they are all metals. The second group of the periodic table, alkaline earth metals. The metals are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. So when we examine group first and second, they are all metals. The elements at the middle of the periodic table, D block elements or transition elements, they are all metals. Scandium is a metal, the metal iron is there, zinc, copper, silver, gold, mercury, platinum, palladium, tungsten. These are all metals which are at the very middle of the periodic table. Therefore, all these are metals. When we examine the very bottom of the periodic table, the inner transition elements or F block elements, they are all metals, they are all artificial metals. When we move to the very right of the periodic table, we can see certain gases, certain liquid metals, certain liquid elements and gases, and aluminium metal is here, then gallium, indium, thallium, lead, tin, antimony, these are all metals. Therefore, when we examine the entire elements in the periodic table, entire elements in chemistry, a majority of elements are metals. In this topic, we have to study in deep the properties of metals. At the same time, we have to compare the properties of metals. We have to categorize the metals based on different properties. We will start our class with a set of experiments. You can see in your textbook, there are so many experiments at the very beginning of the period, at the very beginning of this chapter, in order to ensure more clarity related to the chemical properties, and it enables us to compare the properties of elements as well. Let us start some experiments. We have a small laboratory. I have arranged a small laboratory here. So I will try my level best to give you a very clear idea. Okay guys, let us start our experiment. Here I have a piece of sodium with me. It is a metal. Sodium reacts very vigorously with water. Therefore, sodium is kept under kerosene in the laboratory. It is a soft metal. Sodium is a soft metal. Therefore, I can cut sodium even with a blade. It is a very soft metal. So, I cut a small piece of sodium metal. It possesses a silvery luster. The surface of freshly cut sodium possesses silvery luster. നമ്മുടെ വെള്ളി പോലെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു ലോഹമാണ്. പുതുതായി മുറിച്ചെടുത്ത സോഡിയത്തിന്റെ പ്രതലം നല്ല തിളക്കമുള്ള പ്രതലമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Now, at the very beginning, we have to go through the reaction of metals with water. I have a trough here. 2/3 of the trough is filled with water. Therefore, first of all, we have to examine how sodium metal react with the water. I have to put a small piece of sodium. I have a small piece of sodium in my finger. Now carefully watch what is happening here. I put a small piece of sodium in water. It floats on the surface of water, melts into a silvery globule, run about on the surface of water and react vigorously. The product obtained can be identified very easily. After the reaction, the water is soapy in nature. Therefore,
Once more, I can repeat the experiment to get more clarity. Sodium is a soft metal. I can cut the sodium even using a small blade. I took a small portion of sodium. Now I am dropping it into water. It floats on the surface of water. ജലോപരിതലത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗോളരൂപം കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഓടി നടന്ന് കത്തുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തനം തീരുകയും അവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ലായനി ജലത്തെ ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, ചെറിയ വഴുവഴുപ്പുണ്ട്. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന ആൽക്കലിയാണ് അവിടെ രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ജലത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ എടുത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഉണ്ട്. മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ, അതിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. മുറിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ അതിനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ജലത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കും. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ ജലത്തിലേക്ക് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. യാതൊരു പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ here we have a heating device. I have arranged a small candle here. നമ്മൾ ഇതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മെഗ്നീഷ്യവും ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് തണുത്ത ജലത്തിൽ യാതൊരു പ്രവർത്തനവുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, സോഡിയത്തെ തണുത്ത ജലത്തിലിട്ടപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടന്നു. എന്നാൽ മെഗ്നീഷ്യത്തെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ അവിടെ യാതൊരു പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായി നമുക്കതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി നോക്കാം. നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അത്രത്തോളം ഒരുപാട് ചൂട് തരുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല, സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് അല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്, ഒരു ചെറിയ ക്യാൻഡിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it may take a little more time to get heats up. ലോഹങ്ങളുടെ ജലവുമായുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആദ്യമായി സോഡിയം മെറ്റലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. സോഡിയം ഈസ് എ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ. I used a small blade to cut the metal sodium. കട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതലത്തിന് നല്ല തിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ തിളക്കം ഇപ്പോൾ പോയി. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് നല്ല തിളക്കമുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു. നല്ല സിൽവറി ലെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാത്രം പോലെ വെള്ളി പോലെ തിളങ്ങുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ലോഹമാണ് സോഡിയം മെറ്റൽ. ചൂട് വളരെ കുറവാണ്. റിയാക്ഷൻ ചെറുതായി നടന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ബബിൾസ് മേളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ, as a result of chemical reaction between magnesium and water. Magnesium react with hot water. The product is magnesium hydroxide and hydrogen. See? So sodium react very vigorously with cold water. Magnesium react with hot water. Let us take another metal. We have a piece of copper metal here. Copper. I have water in a test tube. Yes. Now, there is no reaction between copper with cold water. What is the next step? We have to warm it a little. It is found that copper doesn't react with cold water, and it doesn't react even with hot water. തണുത്ത ജലവുമായും ചൂടുള്ള ജലവുമായും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുവാൻ കോപ്പർ ലോഹത്തിന് കഴിയുകയില്ല. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചൂട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്കത് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ യാതൊരു ബബിൾസും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നതായി ഒരിടവും നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഹോട്ട് വാട്ടറിലും കോൾഡ് വാട്ടറിലും ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? കോപ്പർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. Yeah, no reaction. Let me write the chemical reaction of metals with water. Reaction of metals with water. First of all, the reaction of metal sodium.
Sodium metal react with the cold water. The product is sodium hydroxide and hydrogen. Here I can mention sodium react with the cold water. What about the second reaction? We put a small piece of magnesium in water. First of all, it was hot water. It was cold water. Then I want a little sodium react with the hot water. Magnesium react with the hot water. The product is magnesium hydroxide and hydrogen. What about the third reaction? Copper metal. I used the copper metal. Copper metal doesn't react with the cold water, or it doesn't react with the hot water. Therefore, I can write no reaction. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതിയത്. ആദ്യമായി നമ്മൾ ട്രഫിലെടുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഇട്ടു. സോഡിയത്തിൻ്റെ സവിശേഷത നമ്മളവിടെ കണ്ടു. It is a very soft metal. I used a small blade to cut that piece of sodium. Sodium തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടായി. മെഗ്നീഷ്യം തണുത്ത ജലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ബബിൾസ് അപ്പിയർ ചെയ്തു. മെഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് hot water. What about the copper? Metal copper doesn't react with the cold and hot water. തണുത്ത ജലത്തിലും ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലും കോപ്പർ ലോഹത്തിന്, ചെമ്പിന് യാതൊരു പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷിയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്തെഴുതി? നോ റിയാക്ഷൻ എന്നെഴുതി. Yes guys, let us move to the second session of chemical reactions. In your textbook you can see the title Reaction of Metals with Dilute Acids. We have a sample of few metals here. Magnesium ribbon. It's a magnesium ribbon. Yeah, it is magnesium. It's a small piece of gold. We have an iron nail, iron, aluminium foil, copper metal, and zinc granules. Magnesium, gold, iron, aluminium, copper, and zinc granules, zinc dust. Here I have a test tube stand. We start doing experiment with dilute acid with a few of these metals. So here we have a dilute hydrochloric acid. I have to take a nearly equal volume of dilute hydrochloric acid in 2-3 test tubes. The first one is for magnesium. The second test tube, more or less same volume of dilute hydrochloric acid. I kept in the second hole. Third test tube, then the fourth test tube with dilute acid. One more test tube. 5 test tubes. We have 5 test tubes taken with the dilute hydrochloric acid nearly equal in volume. First of all, have to put a small piece of magnesium in the first test tube, iron in the second test tube, copper in the third test tube. And let us examine the rate of reaction, the speed of reaction of these metals with dilute hydrochloric acid. We can see magnesium react vigorously with dilute hydrochloric acid. Bubbles coming very, very frequently. We can see so many bubbles, frequent bubbling inside the test tube. What about the reaction of iron? There is reaction, but we can see very minute bubbles coming very slowly from the iron nail. And what about copper? There is no reaction between copper with the dilute acid. Now I have dilute acid in another test tube. I have to put a small pinch of
zinc granule or zinc dust into the test tube. See, there is a chemical reaction. Zinc react with dilute hydrochloric acid to form zinc chloride and hydrogen, but the reaction is proceeding at a moderate speed. The reaction is at a moderate rate. Therefore, when we examine all these chemical reactions, the reaction of dilute hydrochloric acid with magnesium, the reaction of dilute hydrochloric acid with zinc, the reaction with iron, see, and finally the reaction with the copper or the reaction with the gold, no reaction. No reaction. Therefore, when we compare the rate of reactivity of these metals with dilute acid, we can come to know that magnesium reacts vigorously with dilute acid. To the next, I can place zinc. Yeah, zinc react at a moderate speed, not at a speed equal to the speed of magnesium, but at a moderate rate. Then the third place goes to iron, and copper and gold have no reaction with the dilute acid. Therefore, even though these metals react with dilute acid except copper and gold, the speed of reactivity, the affinity of these metals with dilute acid or the reactivity varies from metal to metal. The speed of reaction varies from metals to metal. The rate of reaction is very high with magnesium. It is at a moderate rate with the zinc. The iron react with little bit less speed. Therefore, we can make a comparison of the reactivity of these metals as the reaction with the dilute acid. The reaction with the dilute acid. When we examine the reaction of these metals with the dilute acids, we can come to know that magnesium reacts vigorously. The next place goes to zinc. Next place goes to iron. And there is no reaction for copper and gold with dilute acid. Magnesium reacts vigorously. The next position goes to zinc. To the next it goes to iron. There is no reaction between copper and gold. So that's all about the reaction of metals with dilute acid. So ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകാം. നമ്മൾ 5 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ എടുത്തു. ഒന്നാമത്തേതിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ഏകദേശം ഒരേ അളവിൽ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലും ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേൽ ഒരു മെഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഇട്ടു. റിയാക്ഷൻ ഇപ്പോഴും നല്ല വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത്രത്തോളം വേഗത്തിലല്ല എങ്കിലും റിയാക്ഷൻ സിങ്ക് ഇട്ട ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അയണിൽ കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വർണവും ചെമ്പും ഒരിക്കലും ഒട്ടും തന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവയുടെയൊക്കെ പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷികളുടെ ഒരു താരതമ്യം നടത്തുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. തൊട്ടടുത്ത കുറച്ചുകൂടി വേഗത കുറവാണെങ്കിലും അടുത്ത സ്ഥാനം സിങ്കിനാണ്. മെഗ്നീഷ്യം കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആര് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം? അയൺ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സ്വർണത്തിനും ചെമ്പിനും ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡുമായി ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനവുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ഒരേ വേഗതയിൽ ഒരേ തരത്തിൽ അല്ല ഒരു വസ്തുവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജലവുമായി നമ്മൾ കണ്ടു, ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായും കണ്ടു. Now let us see the reaction of metals with atmospheric air. Reaction with air. Reaction with air. I said earlier, when we cut a fresh piece of sodium, it possesses silvery luster. Silvery luster. What do you mean by luster? ലോഹ ദ്യുതി എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. പുതുതായി മുറിച്ചെടുത്ത ലോഹ പ്രതലത്തിന് മറ്റു പ്രതലങ്ങളെക്കാൾ തിളക്കം കൂടുതലായിരിക്കും. അത് വെള്ളി, ലെഡ്, മെഗ്നീഷ്യം പോലുള്ളവയ്ക്ക് വെള്ളിക്ക് സമാനമായ തിളക്കമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് സിൽവറി ലെസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ചെമ്പ്, സ്വർണം എന്നിവയ്ക്ക് ഗോൾഡൻ ലെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ലെസ്റ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ സോഡിയം
Sodium is a soft metal. I said sodium is a highly reactive metal. We saw the chemical reaction of sodium with cold water and with the dilute, with the cold water. So sodium loses its metallic luster very quickly because sodium metal react very vigorously with water, at the same time very vigorously with atmospheric oxygen, etc. The product obtained is sodium oxide. Further, sodium oxide react with the water in the atmosphere to form sodium hydroxide, NaOH, and finally NaOH react with the carbon dioxide in the atmosphere. The product obtained is Na2CO3, sodium carbonate. So here 4Na plus O2 gives 2Na2O. First of all, oxide is obtained. Further, it reacts with the moisture in the atmosphere to form sodium hydroxide. The final product obtained is sodium carbonate. So when we expose a small piece of sodium in the atmosphere, it turns into oxide, then into hydroxide, and the final stable product obtained is sodium carbonate. നമ്മളിവിടെ ലോഹങ്ങളുടെ വായുവിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോഡിയം ലോഹത്തെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സോഡിയം നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കണ്ടതുപോലെ മുറിക്കുന്ന പുതിയ പ്രതലത്തിന് നല്ല തിളക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സോഡിയം ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായി. ആ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സൈഡായി. അവസാനമായി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി ചേർന്ന് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടായി. ഇതാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയത്തെ നമ്മൾ തുറന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമവാക്യവും പ്രവർത്തനവും. എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം, മെഗ്നീഷ്യം റബൺ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തിയല്ലോ. മെഗ്നീഷ്യത്തിന് വെള്ളി പോലെ നല്ല തിളക്കമുള്ളൊരു ലോഹമാണ് മെഗ്നീഷ്യം. പക്ഷെ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിനകത്തല്ലല്ലോ വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറുതായി അതിനെ ഒന്ന് മിനുക്കിയാൽ, അതിൻ്റെ പ്രതലത്തിലുള്ള സാധനം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ചുരണ്ടി മാറ്റിയാൽ അതിൽ നല്ല സിൽവറി ലെസ്റ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിനെ തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഗ്നീഷ്യം അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും മെഗ്നീഷ്യം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല തിളക്കം കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി കാണാം. അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ്സാണ്. അത് 1-2 ആഴ്ച, ചിലപ്പോൾ 1 മാസമൊക്കെ എടുക്കും. ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ, ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള നിലവിളക്ക് പോലുള്ള ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ പുറത്ത് വെർഡിഗ്രീസ്, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ക്ലാവ് എന്ന് പറയും, ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ്, CuCO3 CuOH ട്വൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ്, വെർഡിഗ്രീസ്, ക്ലാവ് എന്ന വസ്തു രൂപം കൊള്ളും. അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. മാസങ്ങൾ എടുക്കും. ചിലപ്പോൾ 5-6 മാസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്ത് നല്ല ഒരു ക്ലാവ് പോലെ പച്ച നിറത്തിൽ അവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വാട്ട് അബൌട്ട് ഗോൾഡ്? വെള്ളത്തിലോ വായുവിലോ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലോ ആസിഡിലോ ഒന്നും പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷി തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോഹമാണ് സ്വർണം. ഈ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്കുള്ള കാരണം അതാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ, തേയ്മാനത്തിനപ്പുറം അതൊരിക്കലും ഇരുമ്പ് പോലെയോ വെള്ളി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് പോലെയോ അന്തരീക്ഷ വായുവിലോ ജലത്തിലോ ഒന്നും പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർണത്തിന് ഇത്രത്തോളം വില വരാനും കാരണം. Therefore, it is easy to come to the reactivity series. So, when we examined a few metals here, we came to know that the reactivity of metals with dilute, with hot water, with cold water, with dilute acid, with atmospheric air, etc., varies from metals to metal. Therefore, we can come to a conclusion by arranging metals based on their reactivity. So, there is a series. We can arrange the metals in a series based on their decrease in reactivity.
potassium, then sodium, then calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, silver, gold. This is the decrease in order of reactivity of metals. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, silver, gold. Potassium is the metal with high reactivity. The highest reactivity is for potassium. Gold is the metal with the least reactivity. ഏറ്റവും താണ പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെറ്റലാണ് ഗോൾഡ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ള ഒരു ലോഹമാണ് പൊട്ടാസ്യം. ആ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ക്രമം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, കാൽസ്യം, മെഗ്നീഷ്യം, അലുമിനിയം, സിങ്ക്, അയൺ, നിക്കൽ, ടിൻ, ലെഡ്, ഹൈഡ്രജൻ, കോപ്പർ, സിൽവർ, ഗോൾഡ്. So I can call this as a reactivity series. So what is reactivity series? It is a series of arrangement of certain metals based on the decreasing order of their reactivity. ലോഹങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷിയുടെ കൂടുതലിൽ നിന്നും കുറവിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പട്ടിക നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ആ പട്ടികയാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീല ശ്രേണി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. Certain metals, we can arrange those metals based on their decrease in reactivity, based on the order of decreasing their reactivity. The metal with the highest reactivity is potassium. The metal with the lowest reactivity is gold. So when I said we can divide the entire reactivity series into 3 groups for our convenience. ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിനെ നമുക്ക് 3ആയി തരംതിരിക്കാം. ഒന്നാമത് പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, കാൽസ്യം, മെഗ്നീഷ്യം, അലുമിനിയം, അപ് ടു അലുമിനിയം we can call highly reactive metals. Highly reactive metals. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum up to M. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum. Finish. Then zinc, iron, nickel, tin, lead. Zinc, iron, nickel, tin, lead. Moderately reactive metals. Moderately reactive. Not so fast, not so slow. Moderately reactive. What about gold and copper, silver? They are least reactive. So the entire reactivity series: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, silver, gold. Metals: potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum. Highly reactive metals: zinc, iron, nickel, tin, lead. Moderately reactive metals: copper, silver, gold. Least reactive metals. Then what is the role of hydrogen in this series? Hydrogen is not a metal. Hydrogen is a gaseous element. വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ. ഈ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ ലോഹങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്തിന്? It is not a metal. It is a non-metal showing certain properties of metals. ലോഹങ്ങളുടെ ചില ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി എന്നത്, ഇലക്ട്രോണുകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നത് ലോഹങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഹൈഡ്രജനും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ മെറ്റലിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. ബട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് in the reactivity series knowingly to separate metals which can displace hydrogen from dilute acid with metals which cannot displace hydrogen. നോക്കൂ, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, nickel, tin, lead, the metals coming above hydrogen can displace hydrogen gas when these metals react with the dilute acids. നേർത്ത ആസിഡുകളുമായി ഹൈഡ്രജന് മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലോഹങ്ങൾ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആസിഡിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജനെ പുറന്തള്ളും, ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. അത്തരം കഴിവ് ഹൈഡ്രജന് താഴെയുള്ള കോപ്പറിനും സിൽവറിനും ഗോൾഡിനും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ബാരിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ലൈൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് metals which can displace hydrogen from dilute acid
and metals which cannot displace hydrogen from dilute acid. What is a reactivity series? Reactivity series, it is a series of arrangement of certain metals based on the decreasing order of their reactivity. ചില ലോഹങ്ങളെ, എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ഇതിനകത്തില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ലോഹങ്ങളെ അവയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷിയുടെ കൂടുതലിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞതിലേക്ക് വരുന്ന ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടികയാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീല ശ്രേണി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. When we examine the reactivity series, I said earlier, we can divide the entire series into 3 sessions. ഉയർന്ന പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ള പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, കാൽസ്യം, മെഗ്നീഷ്യം, അലുമിനിയം, മിതക്രിയാശീലതയുള്ള അയൺ, നിക്കൽ, ടിൻ, ലെഡ്, സിങ്ക്, അയൺ, നിക്കൽ, ടിൻ, ലെഡ്. പിന്നെ ഹൈഡ്രജന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഹൈഡ്രജന് താഴെ വരുന്ന ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്, തീരെ പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷി ഒട്ടുമില്ലാത്ത സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, copper, silver, gold. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ്. Then what is the role of hydrogen? ഹൈഡ്രജനെ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് ലോഹമല്ല എങ്കിൽ പോലും ചില ലോഹ സ്വഭാവങ്ങൾ അവയ്ക്ക് അതിനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും. ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സീരീസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് metals which can displace hydrogen from dilute acid with metals which cannot displace hydrogen from dilute acid. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജന് മുകളിൽ വരുന്ന ലോഹങ്ങൾ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയിൽ ഈ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ ഹൈഡ്രജന് മുകളിൽ വരുന്ന ലോഹങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തെ അവ ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തെ പുറന്തള്ളും. ഹൈഡ്രജന് താഴെ വരുന്ന കോപ്പർ, സിൽവർ, ഗോൾഡ് എന്നിവയ്ക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജനെ പുറന്തള്ളാൻ കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ഈ പട്ടികയിൽ, ഈ ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത്ര ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമ്മൾ കുറേ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ചെയ്തു. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി. ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ 2ാം ഭാഗത്ത് വരും. ആദ്യം നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിനെ പരിചയപ്പെട്ടു, കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ട്രഫിലെ വെള്ളത്തിൽ വാട്ടറുമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസിന്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ സോഡിയം റിയാക്ട് ചെയ്തു, ഇത്തിരി ചൂടാക്കിയ വെള്ളത്തിൽ മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് ചെയ്തു. ചെമ്പും ബാക്കിയുള്ളവരും തണുത്ത വെള്ളത്തിലും ചൂടുവെള്ളത്തിലും റിയാക്ട് ചെയ്തില്ല. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡിലുള്ള റിയാക്ഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ കുറേ കുറേ മെറ്റൽസിനെ അവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു. 5 ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ എടുത്തിരുന്നു. അതിലെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ അളവിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തിരുന്നു. ഒന്നാമത്തിൽ ഞാൻ മെഗ്നീഷ്യം ഇട്ടു. മെഗ്നീഷ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തനം തീരുമ്പോഴും മെഗ്നീഷ്യം പ്രതിപ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കണ്ടു. തൊട്ടടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സിങ്ക് ഗ്രാന്യൂൾസ്, സിങ്കിന്റെ പൊടി അവിടെ ഇട്ടു. സിങ്കും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര മെഗ്നീഷ്യത്തിനോളം വേഗത്തിലല്ല എങ്കിലും സിങ്കും ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അയൺ കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വർണവും ചെമ്പും തീരെ ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. തുടർന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ലോഹങ്ങളുടെ വായുവിലുള്ള പ്രവർത്തനം. അതിവിടെ നമ്മൾ സോഡിയം മെറ്റലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, കട്ട് ചെയ്തു, നല്ല തിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്ന നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അതിന്റെ തിളക്കം വാനിഷ് ചെയ്യും. കാരണം സോഡിയം അത്ര വേഗത്തിൽ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് സോഡിയത്തിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പവുമായി അത് പിന്നെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആകും. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അതുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെയാണ് സോഡിയത്തിന്റെ വായുവിലുള്ള പ്രവർത്തനം. മെഗ്നീഷ്യം റോപ്പൺ ഞാൻ കാണിച്ചു. സാധാരണ അത് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ റസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വെള്ളി പോലെ നല്ല തിളക്കമുള്ള ഒരു ലോഹമാണ്. അവിടെയും മെഗ്നീഷ്യം ക്രമേണ അതിൻ്റെ ലെസ്റ്റർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലോഹമാണ്. സോഡിയത്തിനോളം പെട്ടെന്നല്ലെങ്കിലും ന്യായമായ വേഗത്തിൽ അതിൻ്റെയും തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്സൈഡ് കോട്ടിങ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുമ്പ് നമുക്കറിയാം. ഇരുമ്പും നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുക. അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ വേണം. അലുമിനിയം പാത്രങ്ങൾ ആദ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല തിളക്കം ഉണ്ടാകും. ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ച 3 ആഴ്ച 1 മാസത്തിനകം അതിൻ്റെ തിളക്കം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടും. അവിടെ ഈ അലുമിനിയത്തിന് പുറത്ത് ഓക്സൈഡ് കോട്ടിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. ചെമ്പിനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കാലം വേണ്ടി വരും. എന്നാൽ സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും, വെള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണത്തിന് വെള്ളവുമായും ആസിഡുമായും അന്തരീക്ഷവായുവുമായും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായും ആരുമായും പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the luster of gold stays for a long period. ഒരു മാറ്റവുമില്ല. തിളക്കത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ലാതെ ആത്യന്തം നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന, ആരുമായും പ്രതിപ്രവർത്തന ശേഷി ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു ലോഹമാണ് ഗോൾഡ്.